Hello student, in this video we are going to discuss about how can you insert and delete or perform insert and delete operation in your SQL database table through Python code। तो इस वीडियो में हम आप लोग देख सकते हैं कि एक फंक्शन क्रिएट किया है हमने इंसर्ट फंक्शन, और एक फंक्शन हमने क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग डिलीट फंक्शन। तो सबसे पहले हम इंसर्ट फंक्शन की बात करते हैं कि इंसर्ट फंक्शन में हो क्या रहा है। एक्चुअली में इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहले पाइथन कोड में आपको क्या करना होता है, यू नीड टू सिंपली इम्पोर्ट MySQL मॉड्यूल। आपको MySQL मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है, MySQL डॉट कनेक्टर फंक्शन, connector module. Okay, then after that create a connection string to stabilize connection between your SQL database and Python code. After that execute the cursor function with the help of connection object. The next, define the function for inserting records in your database table. Here I am using SQL insert object, and specify the insert query like this: insert into table name, then specify all the field names in which you want to insert some value. Just suppose ID, name and salary and department number are some fields in my table, and values. After the values keyword, specify escape sequence just like this %s. Then after that take a input from user, so that therefore you need to taking input from user all the variables. You should declare all the variables empid, ename, salary to taking input from the user at runtime. Then after that call cursor.execute function and pass SQL query जो कि हमने SQL insert फंक्शन में insert वेरिएबल में स्टोर करवा रखी है, उसको पास किया. Then pass all the variables, tuple of all variables. Well is equals to empid, name, salary and department. This is a tuple of all variables, user input. Now this tuple will be passed here in execute function, and call this function to insert, perform insertion. Now we are going to define delete function to delete record, or at the time of deletion you need to give if you want to give input at runtime to delete any record according to employee number. First of all you need to define the SQL delete query like this: delete from table name, and then delete query define की हमने यहाँ पे delete from table name, then specify condition after the where clause on according to ID field. It means if you want to delete on the basis of value in ID field, just suppose I want to delete record those employee who has a ID number 101, then take a input from user with the help of input function, and cursor.execute function, call the execute function with the help of cursor object, and pass SQL delete query and user input ID both to this function. Okay, and after that record deleted successfully message will be generated if your query executed successfully. चलिए देखते हैं इसको रन करवा के. Now I'm going to run this code. Enter the ID number, name of the employee and salary and department number like this. You can see successfully record inserted, message generate हो गया. Now ID एंटर करेंगे, जिसका रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है उस एम्प्लॉय की ID हम एंटर कर देते हैं. दैट इज़ हमने यहाँ ID एंटर करी, जस्ट सपोज एम्प्लॉय 101 ID. नाउ यू कैन सी रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली. ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो हमारा डिलीट हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.